محمد وآل محمد صلوات صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: إذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله، يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن ناداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله. إنهم نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي أن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا
واستفاني بالرسالة نجيا. ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، آمين، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، آمين، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته، آمين. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. سورة المباركة الفاتحة. سورة الملك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه
وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه يهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. نعم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। आप लोगों को ये जश्न बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से एक मुख्तसर सा कलाम पेश करने जा रहा हूँ। इमाम ज़माना से सलवात। मुझसा एक ये भी होगा आपके आने के बाद मुझसा एक ये भी होगा आपके आने के बाद
ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد معجزہ، ایک یہ بھی ہوگا آپ کے آنے کے بعد دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، دھوپ بن جائے گی سایہ آپ کے آنے کے بعد، اور آپ کے آنے سے پہلے موت ہے بس زندگی، آپ کے آنے سے پہلے موت ہے بس زندگی، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، زندگی خود ہوگی زندہ آپ کے آنے کے بعد، حسن پر یوسف کے وہ پھر آج تک حیران ہے، حسن پر یوسف کے جب وہ آج تک حیران ہے، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد، مر ہی جائے گی زلیخا آپ کے آنے کے بعد۔ صلوات پڑھے گا۔ ایک استاد صفت جعفر صاحب کا کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، بڑا مقبول کلام ہے۔ پہلے تو ان کی بابا جی بلند صلوات پڑھ دیجیے گا، ان کی بلند درجات کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجیے گا۔ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے،
اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کی، شام کوفہ کرب و بلا ہم بھلا نہیں سکتے، از سقیفہ دم غیب سے نہیں پہنچے، ہر جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک جھکائیں گے، ایک ایک جھکائیں گے، جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے، جب امام آئیں گے۔ اور آخری بند، اور شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے، مرتضیٰ کی احمد سے، مستقل نیابت پر، اور جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب ہی مار کھائیں گے، سب ہی مار کھائیں گے، جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے، جب امام آئیں گے۔ کل جزات محمد بلند تر صلوات۔ قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار آپ کے حاضر ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا اسے عباس
کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، یا علی علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی، اٹھے دھواں چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی، رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، محمد وآل محمد صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ سہکائے حرم رکھ لے نہ برم، سہکائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹکرانا، ہم دنیا کے ٹکرائے ہیں، سکائے حرم رکھ لے نہ برم، ہم در پہ تمہارے
اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنی پرائے لوٹ چکے، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنی پرائے لوٹ چکے، تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم رن سے بہت گھبرائے ہیں، سہکائے حرم رکھ لے نبرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، مولا تم باب ہوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، مولا تم باب ہوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بلوا لو، غربت کسر بب جو آ نہ سکے، ہم ان کے عریضے لائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، صلو علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات مومنین، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ Mu'minin, please recite Surah Fatiha for Marhuma Rukia Bai Virji Valji, Marhuma Fatma Bai Virji Valji, Marhuma Marzia Jessa, Marhuma Nazneen Pirani, Marhuma Fatma Bai Taki Ramji, Marhum Pyarali Virji Valji, Marhum Fazil Virani, Marhum Muhammad Raza Lakha, Marhum Sohail Ali Bai, Marhum Bashir Ali Nazar Ali Nur Muhammad, Marhuma Sakina Mahmud Ahmad, Marhuma Razia Bai Pir Bai, Marhum Muhammad Taqi Pir Bai, Marhum Khushru Fazil, Marhum Askar Padani, Marhum Nazma Bai Padani, Marhuma Salima Padani, Marhuma Fatma Bai Ramji, Marhuma Shirin Bai Ramji, Marhuma Zebun Bai Nasser, Marhuma Leila Bai Virani, Marhum Ramzan Virani, Marhum Ramzan Dhanji, Marhum Akbar Ali Bachu Sumar, Marhuma Shirin Bai Sumar, Marhum Sayyada Bai Datu, Marhuma Sherbanu Datu, Marhum Roshan Ali Datu, Marhum Ramzan Ali Hansraj, Marhuma Sherbanu Bai Hansraj, Marhuma Zehra Bai Khaku, ex-chair lady of Stanmore, Marhum Shiraz Ali Ghulam Hussain, Marhum Hassan Qasim, Marhum Raza Shamsi, Marhuma Rubab Shamsi, Marhum Sajad Musa, Marhuma Kaniz Musa, Marhum Muslim Kanji, Marhum Umaid Abbas Musa, Marhum Hussain Habib Nasir Lakha, Marhuma Farida Bai Virji, Marhum Hassan Ali Samani, Marhuma Sugra Bai Samani, Marhum means of the Samani family, Marhuma Fatma Bai Shamim Bai Zainab Bai Shirin Bai Ali Bai Bhimji, Marhum means of the Bhimji family, Marhum Ghulam Vas Jagani, Marhuma Tahira Bai Jagani, Marhum Ahmad Nazar Ali Nur Muhammad, Marhum Ali Hussain Ali Bai Muhammad, whose second verse it is today, Marhum Sayyida Sadraza, Marhuma Fatma Bai Hashim, Marhum means of the Juma Lakha family, Marhum Rajubai Hussain Asaria, Marhum means of the Hussain APN family, Marhum means of the Rajbali Alidina, Marhum Jafar Pardhan family, Marhum means of the Tagizada family, the Amarsi Mauji families, the Nasser Viji families, the Jagani families, Muhammad Hussain Devji families, Muhammad Hussain Ali Dungarsian family,
Marhum Haji Mullah Abdul Rasul Devji, Marhum Haji Hassan Ali Muhammad Tharu family, Marhum means of the Ahmad Fazal Hashim families, the Suma families, the Khoja families, the Salwani families, the Juma families, the Asaria families, Parwani families, Abdullah Khanji family, Akbar Ali Fazal Bimji family, Fazal family, Marhum Sohail Fazal, Marhum Haji Muhammad Ali Ismail family, the Amir Ali Rajpar family, the Ali Bhai Bimji family, Marhumins of the Ali Hussein Hamani families, the Ramzan Ali Tarbai families, Marhumins of the Rajbari Tarbai families, Marhum Shakir Vidji, and all of the Marhumin Surat al-Fatiha. Mu'minin, today after the program, after our honest and very beautiful lecturer comes on the mimbar, please sit down, stay seated, because we're going to recite the Sufra Munajat by the very elegant and beautiful elder statements, Brother Sadiq Musa, whose personality shines even before he walks into this hall. So he'll be reciting the Munajat today, and straight after the Munajat, after Ziyarat, we will serve you full Sufra Niyaz. So stay seated today, Mu'minin, so just calm down at the end. Now, our next program for Bustan-e-Zehra is next Tuesday, 7th of March, with Shab-e Barat, 15th of Shaban. Inshallah, we start at 8 p.m. with du'as. 9 p.m., again, the honest and beautiful lecturer, Sheikh Abbas Ismail, will be on the mimbar, but not for long, about 15 to 20 minutes. And then thereafter, we will give you the full 15 Shaban Amals recited by the graceful Kanani brothers. And we finish in about an hour and a half to 2 hours' time, and we'll serve you with tea and tabarruk. So that's an important date for you for next Tuesday. Today's Sufro Fund is open. Please, Mu'minin, donate. The earthquake monies that is going to be taken physically tomorrow, I have two people flying, one flying to Karbala to take your arizas, which are out there. Please write them. One person will be flying there just to deposit the arizas in the blessed haram of Imam Hussein alayhi salam. The other person flying tomorrow, the other way towards the earthquake countries, they are taking the physical cash there. So if you want to donate for the earthquake relief for those victims there, please donate the cash only, please, and they'll be taken physically there tomorrow. So please, that's the last chance on that. Arizas are out there. Write them today. They're going tomorrow to Iraq. They'll be physically taken there. This dua, the Radhe Madalim dua amal, compensation for zulm, is out there. If you're wrongly treated by somebody and you haven't had a chance for forgiveness, to ask for forgiveness, if they've disappeared, run away, or sadly passed away, this amal compensates for that. Allah promises you that He will forgive you on their behalf. Please take this dua. It's a dua by Imam Ali alayhi salam. So it's out there. Please take it with you. It's an hour amals. It will help those people who need of forgiveness. Maybe like the whole Khoja community needs forgiveness for this. Katlega tiles for £200 for the refurbishment of the Katlega of Imam Hussein alayhi salam. We've got a chance here for £200 again, last chance until Thursday. And also from the shrine of Imam Hussein alayhi salam, we have got a jula actually from the shrine flown in here. It was in the ladies' day before yesterday. Today it's going to be in the gents. There it is. So please ask for your hajat. It will be displayed for gents only today at the end of the program. Please pay your respects and ask for your hajat, inshallah. Your hajats will come true. Rings are out there, Al-Jawad rings. Two boys, both named Husseins, are out there selling these rings. They're beautiful rings. Please avail yourself of that. Savory stall in the ladies. Please support them if you can. Also, another announcement, which is for 19th of March, ladies program. I'll announce this on Tuesday as well. At 3 p.m., lots of gift for kids. It's a graduation for ladies only in Byron Hall. For kids, presents, and I'll re-announce it on Tuesday. So, Mu'minin, again, we are graced by Sheikh Abbas Ismail. He's a lovely gentleman. I pay tribute to him for coming here and delivering his very studious and dutiful lectures and working with me on this. Please welcome me with huge Nare Salawat. Nare Salawat.
Romani, please, Nar Salawat, come forward. There's a huge gap here. It's a motorway down here. Please come here and just, Nar Salawat, please get up and come forward. Nar Salawat. رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرض أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أبو عبد الله الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد يا عباس اركب بنفسي أنت يا أخي. Respected elders, brothers, sisters, mu'mineen, mu'minat, salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tonight, we are celebrating the occasion that we know in the community as the Sufra of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. And on Monday, when we celebrated the wiladat of the fourth Imam, I had said to you that there was not enough time on Monday to mention fully both personalities. Actually, we were meant to do fourth Imam and Hazrat Abbas. But there was not enough time. So I prioritized fourth Imam and I said today, inshallah, we'll discuss a little bit about the great personality regarding Hazrat Abbas. Hazrat Abbas is this extremely heroic, exemplary figure that we love so much. Whenever we want to take a qasam on something, and it is a very serious thing, we'll take a qasam on Hazrat Abbas, for example. Whenever we want some inspiration, we'll hear about Hazrat Abbas, for example. Whenever we want to think even about our own relationship, that what does Imam-e-Zamana want from me, for example, we'll say, he wants me to be like Hazrat Abbas was for Imam Hussein, or as close as I can be. Maybe we can't get to that level. Very few can. But inshallah, the most that I can be for Imam is like Janab Abbas was for Imam Hussein. We have so many personalities in history who were not ma'asum, meaning they were not from the 14 ma'asumin, but they had reached a stage where they were so close to Aimma alayhimus salam that Aimma gave certain statements about them which are just mind-blowing. For example, we have a hadith that if Iman was of 10 parts, then at part 8, one who has 8 parts of Iman out of 10 was Hazrat Miqdad. 9 parts out of 10 was Abu Dhar, and 10 parts out of 10 was Hazrat Salman. Liza, the Aimma alayhimus salam, Rasulullah himself would say, Salman minna ahl al-bayt. He's like he's from us. He is one of us. Why? Is he from your nasal? No. Is he a ma'asum like the other Aimma? No. But he is so pure. He has purified himself so much that even a non-ma'asum can reach a very, very high status. And I think personally, this is what Imam-e-Zamana is looking for. I personally think when we say that why is Imam not coming, zuhur kyun nahi hota, this is the answer to give. Khaja Nasiruddin Tusi, he has a very one-line beautiful saying on this. He says, wujuduhu lutfun
Imam, I know it's not, I'm sort of preempting and preparing for my Tuesday lecture, but just on Imam Zaman himself, he says, wujuduhu lutfun. His existence is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. It's a kindness from Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَصَرُّفُهُ لُطْفٌ آخَرٌ. And when he comes and actually rules and does his zuhur and leads us in person, this is another kindness from Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَدَمُهُ minna. This is the killer. And the fact that he is not with us is because of us. It's not like he needs to be ready. He is ready. Many things are ready. Unfortunately, one of the biggest parts of the puzzle is not yet ready, which is us. 313 of us are required, sincere, maybe like Salman, maybe like Abu Zar, maybe like Janab Abbas, a little bit like that. 313 of us, if we are ready, Imam comes. Imagine. Now you tell me. When we lament that zuhur nahi ho raha, then where do we lament? We must lament on ourselves, I think. Janab Abbas is one of these personalities that when you look at him, you think what amazing characteristics this person has. What do you think when you think of Janab Abbas? You think number one, for example, wafadari, loyalty. You think sacrifice. You think unflinching support of the Imam of his time. How did this happen? How did Hazrat Abbas reach this stage? How did he become such a personality? This is our discussion for tonight, inshallah, with the barakat of salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Janab Abbas was trained for what he became. Parents, I'm a parent as well. Parents in the room, this has to be one of our topmost things that we do for our children. Train them, tarbiyat. Nurture them, train them, educate them, guide them, lead them in the best possible manner. I'm sure every parent is like me in the sense that we are worried about our children. Every parent. Whenever I speak to any parents, they say, my biggest worry is my children. But I want you to understand one thing before we go any further. Our parents said the same thing, and their parents said the same thing. No one should ever feel that the time has become so bad that there is no hope. No. Never feel like that. To be hopeless of the mercy of Allah is itself one of the biggest sins. To become hopeless in the mercy of Allah itself is a bigger sin. One of the biggest sins. So when we say that zamana is so bad, the time is so bad, there's no hope for the next generation, no, please don't say these things. Because we always have Allah subhanahu wa ta'ala. We always have Amirul Mu'mineen. We always have our Imam alayhimus salam. Whilst they are there, there's always hope. But it requires a lot of effort. Tarbiyat, training, nurturing. Janab Abbas, who did he have to train him? In the beginning, first and foremost, Amirul Mu'mineen. You can't get a better trainer than Amirul Mu'mineen. Number two, Imam Hassan alayhi salam. Number three, Imam Hussein alayhi salam. And number four, very, very important, Janab al-Banin. One of the biggest and best examples you will find of the devotees of Ahlul Bayt is Janab al-Banin. So when you see Hazrat Abbas and you see his devotion, I would not be surprised after looking at the life of Janab al-Banin. The first thing to mention about this great lady, the mother of Janab Abbas, is that when the proposal on behalf of Amirul Mu'mineen goes to Bibi Banin, the first thing which struck me when I read this is the humility of the father of Bibi Banin. Listen very carefully. What happens when usually a proposal is sent to someone? Okay? The first thing is, some people, they turn their noses up. For example, they will say something like, this proposal is not befitting my daughter. This proposal from this kind of person is not befitting someone like our daughter. Who do they think they are sending a proposal for our kind of family? The father of Bibi Banin, he does the complete opposite. He says to his wife, he says, a proposal has come
from Amir al-Mu'mineen for our daughter. Is our daughter fit enough to go into the house of Amir al-Mu'mineen? We do the opposite, yeah? We are better than everybody. Is everyone fit enough for us? The father of Bibi al-Banin turns it around and says, is our daughter trained well enough to go into the house of Amir al-Mu'mineen? Can she take that responsibility? Can she actually serve this cause, this purpose, this man, this great man, this godly, brilliant, wonderful, never seen before, never to be seen again, this kind of Imam? Janabi al-Banin is married to Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen starts the process of bringing her to his home. She says, "O Amir al-Mu'mineen, I will not enter your home until I receive permission from your eldest daughter. Zainab should give me permission, and then I will come in." She enters the house of Amir al-Mu'mineen. She enters the house of Amir al-Mu'mineen. She calls the children. She says, "Listen to me. I want to say something to you. I am not here to take the place of your mother. I am here to serve the children of your mother. I'm here to serve you." After some time, you know her real name was what? Her real name was Fatima. Banin was just her title. Her real name was Fatima. After some time staying in the house of Amir al-Mu'mineen, she says to Imam, she says, "Mawla, when people call me by my name Fatima, I look at the faces of your children. I can see sometimes they have a tear in their eye. They must be remembering their mother Zahra. From now on, no one should call me Fatima. Call me other titles, other nicknames, other kunyas, but not Fatima." On the day Abba Abdullah is leaving Medina, in history, we have narrations that when Imam decides to leave Medina and go towards Kufa, because his original plan was Kufa, Karbala was never the plan, although it was destined. But Imam's plan was never Karbala, it was Kufa. He was forced into Karbala. When he's leaving for Kufa, he's leaving Medina, history tells us that a number of personalities comes to Imam. And they say to Imam Hussein, they say, "Abba Abdullah, don't go. We advise you, don't go. The people of Kufa are not to be trusted. The people of Iraq are not to be trusted. They betrayed your father, they betrayed your brother, they will betray you as well." Who were these people? Very, very prominent personalities. Now, we're not here criticizing them, but we're showing the level. People like who? Ibn Abbas was one of them, to come and tell Imam Hussein alayhi salam that I don't think you're doing the right thing. Don't go there, go somewhere else. Another person, Muhammad ibn Hanafiya, the stepbrother of Imam Hussein alayhi salam, says, "Abba Abdullah, I advise you not to do this." Never do we find any such utterance from Bibi al-Banin. What we find is Bibi al-Banin comes and says, "Abba Abdullah, you are going. Give my salams to your mother Zahra." Because she knew Imam Ali alayhi salam had told her, because of the capacity that she had, he had told her of future events. She knew something was going to happen. Something was going to happen in which her children would be killed for Abba Abdullah. She says, "Give my salams to your mother Zahra." Then she looks at her children. She had 4 children. Banin, mother of sons. She had 4 sons. Janab Abbas was the eldest. She looks at her 4 sons and she says, "You are going. Go with Abba Abdullah. When you come back, don't come back without Abba Abdullah. You're going with him, don't come back without him." And then when the kafala eventually returns, I know it's a happy occasion. I'm not here to recite Masaib tonight, but however, when the kafila returns to Medina, Bashir says that I was feeling so shy. How do I approach this woman, Banin?
She lost 4 sons. I said to myself, I will give her condolence for all of her sons. He comes to her, he says, O lady, O Bibi al-Banin, I give you condolences. May Allah give you sabr for your son Jafar, for your son Abdullah, for your son. He named all the sons. She says, don't tell me about my sons. Tell me about Sayyidi wa Mawlaya Aba Abdullah. I want to know about Hussein. Don't tell me about anyone else. When you have this kind of tarbiyat, training, nurturing, upbringing, then you get Janab Abbas. When you have this kind of mother and father, then you get Janab Abbas. We have to ask ourselves a few questions. Brothers and sisters, I ask myself this question a lot. How much in my life, in my home, in my family, does deen play a part? How important is it to me? What kind of children am I raising? What kind of teachings am I imparting to them? Is it right? Am I on the right way? Have I got things right? We should ask these questions of ourselves all the time, because children are an amanat. They are an amanat. They've been given to us. And we have to make sure by the time we leave this world that they are in a good state. Janab Banin. Now, regarding Hazrat Abbas, with this kind of training, I want to narrate 2 sayings of the Imams regarding Janab Abbas. The first saying is from Imam Hussein himself, alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala. In Ziyarat, Ziyarat-e-Warisa we recite every Thursday, Ziyarat-e-Ashura we recite regularly, Ziyarat-e-Arba'een on the 40th, different Ziyarats at different times. There is a common phrase in all of these Ziyarats. We say, O Imam Hussein alayhi salam, bi abi anta wa ummi. O Aba Abdullah, I declare, may my father and mother be sacrificed for you. Correct? Bi abi anta wa ummi. We say, O Aba Abdullah, may my father and mother be sacrificed for you. You are so dear to me. You are dearer to me than every other thing. Myself, my life, my wealth, everything I have, everything that I may have in the future. The dearest things to me are my mother and father. Even them I'm willing to sacrifice upon you. If it helps you in any way, I'm willing to sacrifice my mother and father. On the 9th of Muharram, Aba Abdullah, what happened was, the fight of Ashura was actually planned for the 9th of Muharram. Umar Sa'ad basically received an ultimatum. The ultimatum was that you're taking too long on this. This mamla is going too long. We need you to finish it quickly. Either you take the bay'at from Aba Abdullah or you kill him. We are giving you 2 choices. So the ultimatum came to him. He dispatched a force over to the camp of Imam Hussein. Imam Hussein alayhi salam sees that there is a sizable number of people coming towards us. He says the following. Remember, in our ziyarat, what do we say? Bi abi anta wa ummi. Imam Hussein says the following. He says, Ya Abbas, bi nafsi anta ya akhi. O Abbas, may I be sacrificed for you, my brother. We say, everything sacrificed on Hussein. Hussein says, I be sacrificed on you, O Abul Fadl. Can there be any more fazilat for Hazrat Abbas higher than this? The whole world qurban on Imam Hussein. Imam Hussein qurban on Hazrat Abbas. He says, Ya Abbas, bi nafsi ant, oh my brother, Ya akhi, irkab, go, ride out, see, what are they saying? What do they want? Then Hazrat Abbas goes, and then there's a conversation.
And Shimr, for example, he comes over and he says, "Oh, you are my cousins." Shimr was related to Hazrat Abbas in some way. "You are my cousins. I have brought for you a letter of safety. You don't need to worry at all. Just come over to our side and you're safe. We won't touch you. You, your brothers, all of you, you're safe." Who did they think they were talking to? Janab Abbas becomes angry. He says, "What are you talking about? I give my safety and I leave my Mawla in danger? Do you understand the consequence? Do you understand the thing you are saying to me? You expect me to come over to you and gain safety and my brother remains in danger? This can never happen." The next saying is from none other than the survivor of Karbala, Imam Zainul Abidin alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. Imam says regarding Janab Abbas, there are many, many millions of shuhada in our religion. We have modern day shuhada. We have shuhada of Mudafi Haram. I don't know if you know this, but for example, when the evil ISIS was attacking the harams, especially the haram of Bibi Zainab, there were people, they went from the Muslim world to go and defend that haram and they died. Some of them died, some of them were survivors. Mudafi Haram, they were actually a group of people who became shaheed for the sake of Janab Zainab. What did they say? I think their slogan was, "Ya Zainab, kulluna Abbasuk." "Oh Zainab, we are all your Abbas." That was their slogan. So we have modern day shuhada. We have shuhada throughout history. We have shuhada of Siffin. We have the shuhada of Nahrawan, Jamal, Badr, Uhud, Khaybar, Hunain, Khandak, this, that. All of these different shuhada we have. All of these shuhada on the Day of Judgment will have a marvelous, wonderful position in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Shaheed. Shaheed is very special. May Allah give us shahadat. May Allah give it, because we're going to go from this world one day. Better to go in the death of shaheed. So all these shuhada on the Day of Judgment will have a wonderful, wonderful, very high, exalted position with Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Zainul Abidin says regarding Janab Abbas, "Inna lil Abbas indallah manzilatan." Hazrat Abbas in front of Allah on the Day of Judgment will have a position. Yughbituhu, the rest of all of the shuhada, from Badr, from Hunain, from Uhud, from Khaybar, any shaheed that you can think, all of the other shuhada will be envious of the position of Hazrat Abbas. They will all have fantastic positions. We have some fantastic shaheeds. All the shuhada of Badr, they were very good, very sincere. Shuhada Karbala themselves, very sincere. But Hazrat Abbas on a different level. This comes from training. Parents, we need to train. We need to really sit down and think, how is my lifestyle? Is my lifestyle fit for the next generation for me to pass on? Can I really hold my head up, kal saware, tomorrow if Imam-e-Zamana comes, can I really say to him, "Imam, I imparted your teachings to my children"? Will he be proud of my efforts? In your homes, there are a few practical tips, if I can spend a couple of minutes on that with the salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. In your homes, if you have very young children, then any complicated kind of explanations is not going to work because their brains are not there yet. So if you have very young children, you can do a few simple things. Number one, always let your children see you pray.
always, at least if they can't pray themselves, if they're very young, pray around them. Let them see that my dad prays. He does this weird thing. He calls it namaz. Let them see that. Let them understand that namaz is something. Slightly older children, I would give this is like a fundamental. I think this one is a non-compromise one. Eat your dinner together with your phones away. Very important. Phones away, dinner together, and have some conversations. Try and have Islamic religious conversations. You don't have to be a scholar. You don't have to have gone to Hawza. You don't have to do any of these things. Basic things which you hear from the majalis. MashaAllah, you're all azadars of Imam Hussain alayhi salam. You've all been to hundreds of majalis in your life. Just what you hear from majalis, say it to them. I heard this, what do you think? I heard that, what do you think? Today I read this thing, any thoughts? Nice, easy conversations. If they are older and their brains are more mature, they're more sophisticated, then you start to speak to them properly. Maybe you read a book together. Maybe you watch a lecture together, half a lecture, quarter of a lecture, 15 minutes. These are very subtle things that will have a lasting impact upon your children, inshallah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us, with the wasila of Qamar Bani Hashim, Babul Hawa'ij, Hazrat Abbas, and also, of course, the personality that we are remembering this evening, upon whose blessed name we are having this blessed gathering, Imam Sadiq alayhi salam, for the wasila of all of these great personalities. Oh Allah, forgive our sins, guide us onto the right path, help our children and our next generation. Oh Allah, help us in our religious commitments, increase our tawfiq, make the zuhur of Imam Zamana happen quickly, protect our maraji, give them a long life, Aghay Sistani, Aghay Khamina, Aghay Wahid, Aghay Makarim, all of the different maraji idham. Oh Allah, give them a long life, inshallah. Protect our community. Give us tawfiq. 15th of Sha'ban is coming. Give us tawfiq to do proper, good, sincere ibadat and have our sins forgiven, our hajat accepted. And above all, bless our marhumin, forgive their sins, inshallah. Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim. For the quick zuhur of Imam Zaman, can we have 3 loud salawats ala Muhammad wa ali Muhammad? برائے خوشنودی امام جعفر صادق بآواز بلند صلوات. ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق، ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق، ہے عاشق سبحان امام، ہے دین کے سلطان امام. صلوات پڑھو ذکر ہے چھٹے امام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. نور خدا شہنشاہ عالی مقام کا، یا رب ہمیں توفیق دے مدح امام کی، صدقہ دے ہمیں حضرت صادق کے نام کا. ہے عاشق سبحان امام جعفر، ہے دین کے سلطان امام. آقا تمہیں ہے احمد و حیدر کا واسطہ،
زہرا کا اور شبیر و شبر کا واسطہ، باقر کا اور عابد مزتر کا واسطہ، دکھ درد اور رنج و علم سے کرو رہا، اے عاشق سبحان، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، یا جعفر صادق میری عرضی بحال ہو، فیاض ہو کریم ہو حیدر کے لال ہو، شیعوں کو دو جہاں میں نہ رنج و ملال ہو، جو دشمنان دین ہے ان پر زوال ہو، ہے عاشق سبحان، ہے دین کے سلطان امام، ہے احمد مرسل کے خلف حضرت صادق، گلزار امامت کے شرف حضرت صادق، ہے بحر سخاوت کی صدف حضرت صادق، نور نظر شاہ نجف حضرت صادق، ہے عاشق سبحان امام، ہے دین کے سلطان امام، ہر صبح و شام میری دعا ہے میرے مولا، ہے عشق مدینہ سے میرا دل تڑپ رہا، یا سبت مصطفیٰ ہمیں بلوا لو کربلا، چومے زری ہے پاک شہنشاہ ہے کربلا، ہے عاشق سبحان امام، ہے دین کے سلطان امام، اور کاظمین و سامرا کا شوق ہے بڑا، مشہد میں اور نجف میں زیارت کریں ادا، یا جعفر صادق میری عرضی ہو پذیرا، روزہ ہم دیکھیں زینب اولیاء مقام کا، ہے عاشق سبحان، ہے دین کے سلطان امام، باب المراد آپ ہو اے کل کے مقتدا، حاجت روائی کیجئے اے رحمت خدا، خالی کوئی حضور کے در سے نہیں پھرا، مقبول بارگاہ ہماری ہو التجا، ہے عاشق سبحان، ہے دین کے سلطان امام، ہو آپ سخی ابن سخی اے میرے آقا، جو کہ ہے بیمار انہیں جلد ہو شفا، جو لا ولد ہے ان کو بھی اولاد عطا ہو، اور جن کی ہے اولاد وہ آباد سدا ہو، ہے عاشق سبحان، ہے دین کے سلطان امام جعفر، مولا سوال لائے ہیں خالی نہ پھیرنا،
دامن ہمارے گوہر مقصود سے برنا، نظر منائی ہم نے جو مقبول ہی کرنا، دربار سے مایوس کسی کو نہ پھیرنا، ہے عاشق سبحان ہے دین کے سلطان امام جعفر، پروردگار جعفر صادق کا واسطہ، مانگا جو کچھ حضور سے وہ جلد ہو عطا، ہے ہم واسطہ دیتے ہیں تجھے آل ابا کا، سب شیعوں کی مقبول الہی ہو التجا، اے عاشق سبحان امام ہے دین کے سلطان امام جعفر صادق، یا رب ہمیں نصیب ہو زیارت حسین کی، مرنے سے پہلے دیکھ لیں تربت حسین کی، وقت فشار پائے ہم نصرت حسین کی، دیکھے اندھیری قبر میں صورت حسین کی، ہے عاشق سبحان امام جعفر صادق، اے دین کے سلطان امام جعفر صادق، برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 الفاتحة، شفاء المرضات والدفع بلا. توجه زيارة. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا ثالث شروط لا إله إلا الله، السلطان أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسحل الله تعالى مخرجك، ورزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم وهذا
وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا زكاة وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا